I feel honored today to represent my country at this forum of world leaders. ولقد أتيت إلى هذا المنتدى خصيصا بالرغم مما تمر به بلادي من وقت عسير، مواجهة بعض التحديات، ولم أكن لآتي لو لم يكن ثمة مشكلة عاجلة جدا يجب على العالم أن يعالجها. أولا اسمحوا لي أن أتحدث عن تغير المناخ، فلقد رأيت الكثير من الزعماء يتحدثون عن هذا الأمر، ولكنني أرى أن قادة العالم لا يدركون حقا مدى إلحاح هذا الموقف. ونحن لدينا الكثير من الأفكار، ولكن كما يقولون إن الأفكار بدون تمويل هي محض هلوسة. I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders some of the leaders who can do a lot do not realize the urgency of this. وباكستان هي واحدة من ضمن أكثر 10 دول تأثرا بتغير المناخ في العالم، فنحن نعتمد على أنهارنا حيث أننا بلد زراعي بالأساس. Funding is mere hallucination. Pakistan, I'll give you start with my own country. Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. ونحو 80% من مياهنا تأتي من الأنهار الجليدية، وهي الآن تذوب بمعدل ينذر بالخطر. And 80% of the water in our rivers comes from our glaciers. The glaciers not just on the Pakistani side, even India. The river, the 80% of the water. ولقد رصدنا 5000 بحيرة جليدية في جبالنا، وإذا لم نفعل شيئا فنحن نخشى أن البشر سوف يواجهون كارثة مروعة. And these glaciers are melting at quite a rapid pace. We detected already 5,000 glacial lakes in our mountains. And if this keeps going, if nothing is done, في إقليم خيبر بختو نخوة KP أحد أقاليم باكستان قمنا بزراعة 1 مليار شجرة في 5 سنوات، ونحن الآن نستهدف 10 مليار شجرة، إلا أن دولة واحدة لا تستطيع فعل أي شيء، بل يجب أن تتضافر جهود العالم كله. Idea being to counter this, the effects of global warming. But one country cannot do anything. وتفاؤلي نابع من حقيقة أن الله عز وجل قد منح البشر قدرات هائلة، فنحن يمكننا فعل أشياء عظيمة. ومن هنا أهيب بالأمم المتحدة أن تتخذ زمام المبادرة في استحضار هذه الإرادة. We can do anything, provided our survival instinct is stirred up. And this is really what I hope that the United Nations. وأما الدول الغنية التي تساهم بالنسبة الأكبر في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فيجب أن تكون خاضعة للمساءلة. Countries that are responsible for greenhouse gas emissions. They must be pushed because our country contributes minuscule amount to greenhouse gases. So I feel that السيد الرئيس، كل عام تنتقل مليارات الدولارات من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية. Issue for me right now. مليارات الدولارات يأخذها السياسيون الفسد إلى الملاذات الضريبية. دول قليلة أو منعدمة الضرائب. Leave the poorer countries and go towards rich countries. Billions of dollars siphoned off by the ruling elite. وشراء عقارات باهظة الثمن في العواصم الغربية، وإنه لا شيء مدمر للعالم النامي. Offshore accounts, tax havens, expensive properties hidden behind companies bought in Western capitals. Mr. President, this is devastating
the developing world. This is causing more poverty, debts. إن الفساد يفقر دول العالم النامي، وجراء ذلك يتعاظم الفارق بين الدول الغنية والفقيرة، وغسيل الأموال لا يتم التعامل معه بنفس طريقة التعامل مع أموال المخدرات أو تمويل الإرهاب. فاليوم يتم نهب الدول الفقيرة من قبل نخبها. Money from drugs or terror financing. The seriousness which terror financing and money from وفي بلدي عندما توليت إدارة حكومتنا منذ عام كان إجمالي الدين لدينا قد تضاعف 4 مرات خلال 10 سنوات السابقة، ونتيجة لذلك كان يذهب نصف إجمالي الإيرادات التي نجنيها في عام واحد إلى خدمة الدين. In the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. The debt we had accumulated in 6 years. فكيف لنا أن ننفق على سكاننا البالغ عددهم 220 مليون نسمة إذا كانت أموالنا منهوبة من قبل النخبة الحاكمة؟ وعندما قمنا بتحديد مواقع عقارات هؤلاء القادة الفاسدين في العواصم الغربية، وجدنا أنه من الصعب جدا استردادها. Elites, the ruling elite, and easily they could get the money out. And when Mr. President, we located properties in Western capitals bought by this money through corruption and money laundering, located the properties فنحن إذا استعدنا الأموال المنهوبة يمكننا إنفاقها على التنمية البشرية، ولكن ثمة قوانين تحمي أولئك المجرمين، ونحن لا نمتلك ما يكفي من الأموال لتعيين محاميين بملايين الدولارات. ويجب على الدول الغنية أن تبدي الرغبة السياسية، فهم لا يمكن أن يسمحوا بهذا الخروج لرأس المال من الدول الفقيرة من خلال الفساد. And Mr. President, it's critical. The rich countries must show political will. They cannot allow this. فكيف يمكن للدول الفقيرة أن تحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إذا كانت أموال التنمية البشرية يمكنها مغادرة بلادنا بسهولة؟ How are we going to do it when this money can easily leave our countries? So, unless the rich countries لابد من وجود رادع، فيجب ألا يسمح للنخبة الحاكمة الفاسدة أن تخرج الأموال وتضعها في مناطق الملاذات الضريبية. They must take action now. It must be a deterrent. Corrupt ruling elites should not be able to take money out. ولماذا يكون وجود هذه الملاذات الضريبية أمر قانوني حيث تجد فيها تلك الحسابات السرية؟ And I never understand why do we have these tax havens? Why is this allowed? إن العالم يتغير، وإذا كان الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى، فعما قريب ستحدث أزمة. Because world is changing. The population of the world is growing. وسيؤدي هذا إلى كارثة كبيرة، وبالتالي يجب على كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي أن يجدوا طريقة لإيقاف هذا النهب. النقطة الثالثة هي الإسلاموفوبيا، الخوف من الإسلام. Find a way of stopping this plunder of the developing world. My third point is Islamophobia. يوجد في العالم 1.3 مليار مسلم، والمسلمون يعيشون في أنحاء جميع القارات، ولقد نمت ظاهرة الإسلاموفوبيا منذ 11 من سبتمبر، وهو ما يدعو إلى القلق، لأن هذا من شأنه خلق الانقسامات. Islamophobia since 9/11 وأصبح ارتداد الحجاب مشكلة بالنسبة للنساء المسلمات، وبات ينظر إليه على أنه سلاح.
Muslim women wearing hijab, it's become an issue. ففي بعض البلدان يمكن للمرأة أن تخلع ما عليها من ثياب، ولكنها لا تستطيع لبس المزيد منها. ولماذا حدث ذلك؟ لأن بعض قادة الغرب قد ساووا بين الإسلام والإرهاب. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders. فما هو الإسلام المتطرف الراديكالي؟ لا يوجد سوى إسلام واحد، وهو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم. Radical Islam. What is radical Islam? There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. Radical Islam. فلماذا يوجد إسلاموفوبيا؟ كيف سيفرق مواطن أمريكي عادي بين الإسلام المعتدل والإسلام الراديكالي؟ إن هذا ليس له علاقة بديننا. A person in New York, in the Midwest, in the US, in European capital, how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who's a radical Muslim? Because terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders. ولقد واجهنا الإسلاموفوبيا عند السفر خارج البلاد، وفي الدول الأوروبية يتم تهميش المجتمعات المسلمة، والتهميش يؤدي إلى التطرف ويخلق مساحة له. And it's getting worse. And may I just say, Mr. President, that in European countries, it is marginalizing Muslim communities. And we all know that marginalization leads to ومقصدي هنا هو أننا يجب أن نعالج هذا الأمر، حيث أنه بعد أحداث 11 من سبتمبر بدأت الحرب ضد الإسلام المتطرف، وفي مقابل ذلك يحاول القادة المسلمون أن يوضحوا للغرب أنه لا يوجد ما يسمى بالإسلام المتطرف. I'm sad to say that we Muslim leaders have not addressed this issue either. After 9/11, when this thing came about war against radical Islam, rather than Muslim leaders trying to explain to the West that there is no such thing as radical Islam, بل إنه يوجد قلة متطرفة في كل مجتمع، ولكن الأديان تقوم جميعها على أساس التعاطف والعدل. All human communities, Christians, Jews, everyone has it. But Islam is not radical, neither Judaism, neither Christianity, neither Hinduism. No religion preaches radicalism. All the basis of all religion. لم يكن الزعماء المسلمون قادرين على توضيح الأمر. لقد فشلنا كعالم إسلامي أن نبين أنه لا يوجد شيء اسمه الإسلام المتطرف. وفي باكستان كنا في قلب المشكلة، وصاغت حكومتنا مصطلح الاعتدال المستنير. We were in the eye of the storm, and our government coined a phrase called enlightened moderation. No one knows what it meant. But everyone started putting on Western suits that they were moderates, started speaking. Even those who didn't know English would speak English because they were moderates. No one had a clue what it was. Because we, in the Muslim world, did not explain بشأن الهجمات الانتحارية، لأن منفذي تفجيرات 11 من سبتمبر قاموا بشن هجمات انتحارية، وخرجت جميع أنواع النظريات مثل تلك التي تدور حول عذار الجنة. لقد حدث هذا الشيء الغريب عندما تم إقران الهجمات الانتحارية بالإسلام. Because the 9/11 bombers did a suicide attack, all sorts of theories came up that the Muslims are involved in suicide attacks because they will get virgin in heavens. Some came up with, what about women, suicide attackers? ولم يعبأ أحد بالبحث عن نمور التأميل ومفجري الكيماغزي اليابانيين. لم يلقي أحد باللوم على الدين عندما قاموا بتنفيذ هجمات انتحارية، وهذا صحيح لأنه لا يوجد دين يعلم العنف. No one blamed Hinduism, and quite rightly. What has Hinduism got to do with what desperate people were doing in Sri Lanka?
We all know about, we've seen films about Japanese kamikaze pilots. وأهم شيء أريد قوله لتوضيح هذا الإسلاموفوبيا، لقد مارست لعبة الكريكت في الغرب وأنا أعلم كيف يعمل العقل الغربي. But the most important thing I wanted to say here today, in explaining this Islamophobia, Mr. President, and I feel it's very important because I've spent a lot of time there, so I know how the Western mind works. إن أحد أسباب الإسلاموفوبيا في عام 1989 ذلك الكتاب الذي نشر وهو يسب ويسخر من نبينا صلى الله عليه وسلم. One of the reasons it caused Islamophobia. That was, in 1989, this book was published, maligning, insulting, ridiculing our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there was a reaction in the Muslim world. The West couldn't understand what was the problem. Because in the West, ولم يستطع الغرب فهم أين كانت المشكلة، لأنهم لا ينظرون إلى الدين كما ننظر إليه نحن، وبالتالي أصبح الإسلام من وجهة نظرهم دين غير متسامح، وأصبح هذا الأمر نقطة تحول. وكل عامين أو ثلاثة يهين شخصا ما نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون للمسلمين ردة فعل، ويطلق عليهم الغرب أنهم غير متسامحين. Prophet, peace be upon him, there would be a reaction by the Muslims, and again it was Islam, an intolerant religion. Again this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this, knowing the impact it would have. But the majority of the people in the West didn't understand. وأنا ألوم بعض الناس في الغرب الذين استفزوا المسلمين، ولكن في هذا الموقف خذل معظم القادة المسلمين المجتمع الإسلامي. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاهدا على كتابنا السماوي القرآن الكريم. So in 1 minute I'll try and explain what he means to us. Our Prophet was the witness to the divine book, the Holy Quran. The Holy Quran is the book of guidance for Muslims, and the Prophet's life. النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى الذي نرنو إلى الارتقاء بحياتنا إليه. فلقد أنشأ دولة المدينة التي كانت دولة رفع. The Prophet created the state of Medina, the first state in Islam. That state. وأنا أسمع بعض الأمور الغريبة عن الإسلام مثل أنه ضد المرأة وضد الأقليات. The predominant civilization for the next 700 years. And what was that state? I hear such. إن دولة المدينة كانت الأولى في تحمل مسؤولية المرأة والأرامل والفقراء. دولة أعلنت أن جميع البشر سواسية مهما كان لون بشرتهم. In Medina, it was the first time a welfare state was set up. The state took responsibility of the weak, widows, orphans, poor people, handicapped. It taxed the rich, spent the money on the poor. The state announced that all human beings are children of Adam. فقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد أعظم الأعمال هو تحرير الرقيق، ولكن إذا كنت مضطرا إلى الاحتفاظ بهم فعاملهم كأفراد العائلة سواء بسواء. ونتيجة لذلك حدث ما لم يحدث من قبل، وأصبح العبيد ملوكا وتكونت سلالات حاكمة من العبيد. But if you have to treat them as an equal member of the family. And as a result, something happened in a Muslim world which hasn't happened in any other civilization. Slave dynasties appeared. Slaves became kings. The Mamluks, slaves who ruled Egypt. In India, there were slave dynasties. And then, with minorities, again, you hear that Islam is supposed to be against minorities. Let me just make this clear.
مرة أخرى، بالنسبة للأقليات كانت حماية أماكن العبادة لجميع الأديان واجبا مقدسا، وأعلن أن جميع البشر متساوون. وقد خسر رابع خلفاء المدينة قضية في المحكمة لصالح أحد المواطنين اليهود، حيث لم يكن هناك أحد فوق القانون. Khalifa, the head of state of Medina, he lost a case, a court case. فإذا كان أحد المجتمعات الإسلامية غير عادل مع إحدى الأقليات، فهو بذلك يخالف تعاليم ديننا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يعيش في قلوبنا، وتجرحنا وتجرحنا إهانته. Mr. President, when a Muslim society is unjust to its minorities, it is going against the religion of Islam and our Prophet, peace be upon him. So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing. ولطالما تخيلت ماذا يمكن أن أقول لأعرف العالم ما هو الإسلام إذا وقفت في هذا الملتقى. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had the stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a في المجتمع الغربي يتم التعامل مع الهولوكوست بحساسية لأنها تؤذي المجتمع اليهودي. إننا نطالب بنفس القدر من الاحترام. لا تؤذوا مشاعرنا بإهانة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما نطلبه. In the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. And now, والآن أود الانتقال إلى الحديث عن كشمير. This is the most critical point. It's the reason why I especially came here. It is about what is happening in Kashmir. عندما وصلنا إلى السلطة كانت أولى أولوياته هي جعل باكستان ذلك البلد الذي يبذل قصارى جهده لتحقيق السلام. That when we came to power, my first priority was وقد مرت باكستان بإحدى أسوأ فتراتها بانضمامها إلى الحرب على الإرهاب، وخسرنا 70,000 شخص في الحرب، وخسر اقتصادنا 150 مليار دولار. Through this war on terror, we joined the United States war on terror after 2001, and Pakistan went through one of its worst periods where نحن انضممنا إلى الحرب ضد الاتحاد السوفيتي في الثمانينات، ودربت باكستان المجاهدين آنذاك بناء على طلب الأمريكيين، وقد أطلق الاتحاد السوفيتي عليهم اسم الإرهابيين، وأطلق عليهم الأمريكيون حينها المقاتلين من أجل الحرية. And it was funded by the Western countries. These mujahideen groups, which were treated in guerrilla warfare, were trained by Pakistan Army, funded by the Western countries, and especially ثم رحل الاتحاد السوفيتي وحزمت الولايات المتحدة أمتعتها. جاءت أحداث 11 من سبتمبر، والآن بعد أن اضطررنا للانضمام إلى الولايات المتحدة وإخبار نفس الأشخاص الملقنين أن هذا لم يعد كفاحا من أجل الحرية بل إرهابا. The Americans packed up and left. Pakistan was left with these groups. Come 9/11, Pakistan joined the United States in this war on terror.
And now our government was supposed to, the reason why I opposed joining this war. فإذا بهم ينظرون إلينا على أننا عملاء. أصبح الأمر كابوسا وانقلبوا ضدنا. Against foreign occupation. Now, because we had joined the US and the US had occupied Afghanistan, now we were supposed to tell them that no, this is not freedom, struggle and jihad, it's terrorism. So that's why I tried to tell then government that, stay neutral because you will have leverage over them. You will be able to control them, but if you join them, you become collaborators and they will attack you. لقد فقد نحو 70,000 باكستاني حياتهم بسبب حرب لم يكن لباكستان علاقة بها، ولم يتورط أي باكستاني في 11 من سبتمبر. لذلك عندما وصلنا إلى السلطة قررنا حل جميع الجماعات المسلحة، وكان هذا قراراً اتخذته جميع الأحزاب السياسية. So when we came to power, we decided that we would dismantle what was left of these groups. And this decision was taken not just by us, but by all the political parties in Pakistan. Unfortunately, they didn't implement it. So we came to power, we decided to implement it, and we dismantled whatever was left of the groups. And I know that India keeps accusing us that there are these groups there. I would like the United Nations to send observers, see for themselves what we've done. No Pakistani government would have dared to do this because it would have created strife. But we decided that there would be no militant organizations in Pakistan. So I need to give you this background and to what I'm going to say later on. أعلم أن الهند لا تنفك تقول أن لدينا تنظيمات مسلحة، ولكنني أدعو مراقبي الأمم المتحدة للحضور وأن يروا بأنفسهم. ثانياً، بدأنا في إصلاح العلاقات وتعاوننا مع أفغانستان وإيران. Now let me just give you a little background about my relationship with India. Because of cricket and cricket being وبعد ذلك الهند، واسمحوا لي أن أخبركم بعلاقتي مع الهند بسبب لعبة الكريكت التي تتابع بشغف في شبه القارة. لدي أصدقاء رائعون في الهند، ولطالما أحببت الذهاب إلى الهند. So immediately when my party came to power, the first thing we did was to immediately reach out to India. And I spoke to President Modi and I said, look, we have similar problems. لذلك كانت أول خطوة لي هي الوصول إلى مودي رئيس وزراء الهند، وقلت له دعنا نعمل على حل خلافاتنا وترك ماضينا وراءنا، ويجب أن تكون أولوياتنا الرئيسية هي شعوبنا، لأن لدينا مشاكل متشابهة مثل الفقر وتغير المناخ، وأكبر عدد من الناس يقيمون في شبه القارة. Who admitted what the sabotage going on in Karachi and Balochistan. So we said, look, let's leave that behind. Let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian subcontinent. Unfortunately, didn't make any headways. Our foreign ministers were supposed to meet on this in the UNGA last year. India canceled it. We thought that it's their election coming up. It's a nationalist, ultra-nationalist party. It doesn't want to cozy up to Pakistan. So we thought, okay, we'll wait till the elections. Meanwhile, a 20-year-old Kashmiri boy, whose father said was radicalized by the security forces وعندما لم نتلقى أي رد من الهند، فكرنا أننا يجب أن ننتظر حتى الانتخابات الهندية، لأن حزب بهاراتيا جاناتا هو حزب قومي. وفي تلك الأثناء فجر صبي من كشمير تطرف على أيدي القوات الهندية نفسه في قافلة هندية، وعلى الفور ألقت الهند باللوم على باكستان.
أخبرت الهند أن تقدم لنا أي دليل وأننا سنتصرف، ولدينا أدلة فعلية تثبت التدخل الهندي في بعض الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان لدينا، حتى أننا ضبطنا جاسوسهم كلوبوشان ياداف الذي اعترف بجرائم. وبدلا من تبادل أدلة التورط المزعوم لأي باكستاني في هجوم بلواما، حاولوا قصفنا، ورددنا على ذلك بالقبض على أحد طياريهم، ولكن أعدناه في اليوم التالي لأننا لم نرغب في تصعيد الموقف. had taught Pakistan a lesson that they had jets had killed 350 terrorists. Complete lie. They had just killed about 10 trees of ours, which was quite painful given that, you know, we are growing all these trees. He then the election campaign, Mr. Modi used words like, this is just a trailer, the movie is about to start. I went into Pakistan and taught them a lesson. This was the election campaign. Okay, so we thought, you know, us politicians make all these statements to win elections. So, okay, after elections, we'll get back to our normal relationship. Well, the moment the elections ended, وفي الحملة الانتخابية استخدم السيد مودي عبارات مثل كان هذا عرض تشويقي والفيلم لم يأتي بعد. كنا نظن بعد الانتخابات أن العلاقة ستعود إلى طبيعتها، ولكن هذا لم يكن صحيحا. وبعد الانتخابات أدركنا أن الهنود كانوا يحاولون وضعنا على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي FATF لعزلنا اقتصاديا، وعندها أدركنا أنه كان هناك مخطط. And the people of Kashmir have the right of self-determination. They went against that. They went against Simla Accord, which is about bilateral, sorting out our differences through bilateral means, went against that. They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. They got an extra 180,000 troops there. Total number of security forces in Kashmir now are 900,000. ثم تم إلغاء المادة 370 التي كانت تمنح كشمير وضعا خاصا، ورفعوا عدد القوات في كشمير وفرضوا حظر التجول على 8 مليون شخص. Mr. President, now I just briefly want to make the people understand how can anyone do something like this? And for that, I have to explain to you what is RSS. RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler. يجب أن أشرح ما هي منظمة RSS. السيد مودي هو عضو دائم في منظمة RSS، وهي منظمة مستلهمة من هتلر وموسوليني. فقد آمنوا بالتميز العرقي بالطريقة نفسها التي آمن بها النازيون بسيادة العرق الآري. All that I'm saying can be verified. This is the time of information revolution. You can Google all this, what I'm saying. But it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point, there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was racial superiority and hatred for Muslims and Christians. This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS, Golwalkar and Savarkar. Just
Google them and you'll find out. And this الجميع يعرف هذا. منظمة RSS تؤمن بالتفوق العرقي للهندوس. إنها كراهية للمسلمين والمسيحيين، وهم يعتقدون أن العصر الذهبي للهندوسية توقف بسبب الحكم الإسلامي، وأعلنوا صراحة الكراهية للمسلمين والمسيحيين. وهذا لا يخفى على أحد. يمكنكم ببساطة باستخدام محرك البحث جوجل معرفة الآباء المؤسسين لمنظمة RSS مثل جولو كار. هذه الأيديولوجية التي تقوم على الكراهية هي التي قتلت مهاتما غاندي. وسمحت أيديولوجية الكراهية للحمقى في منظمة RSS تحت رئاسة مودي لمجلس الوزراء بذبح 2000 مسلم في ولاية غوكارت. وقد أدلى حزب المؤتمر ببيان مفاده أنه كان يتم تدريب الإرهابيين في معسكرات RSS، ولم يسمح لمودي بالسفر إلى الولايات المتحدة. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in. أي عقلية تلك التي تحبس 8 ملايين شخص من النساء والأطفال والمرضى؟ ما أعرفه عن الغرب أنهم لن يرضوا بحبس 8 مليون حيوان. هؤلاء بشر. These are human beings. And Mr. President, what comes with racial superiority, these illusions of Aryan superior race, is arrogance. The two go together. And it's arrogance that makes people make mistakes and do stupid things, cruel things like what Narendra Modi has done. It's sheer arrogance. And it's arrogance that has blinded him from the fact that what is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? وحزب بهارات ياغاناتا. هذا التمييز العرقي ما الذي سيحدث باعتقاده عندما يرفع حظر التجول؟ Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything. تعتقدون أن سكان كشمير سيقبلون بالوضع الجديد القائم في ظل إلغاء المادة 370؟ قتل 100,000 مواطن في كشمير واغتصبت آلاف النساء، وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً عن هذا، ولكن العالم لم يفعل شيئاً، ويرى أن الهند سوق كبير. لقد تفوقت المادية على الإنسانية. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? What do you think the impact will have on people of Kashmir? ماذا سيحدث عند رفع حظر التجول؟ What do you think يقول مودي إن هذا يحدث من أجل ازدهار كشمير، ولكن ماذا سيحدث عندما يخرج 8 ملايين كشميري من حظر التجول ويواجهون 900,000 جندي؟ أخشى أنه سيكون هناك حمام دم. Even those Kashmiri leaders who were pro-India have been taken out. 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations. So what do they think?
إن الطريقة التي يتم بها حبس سكان كشمير مثل الحيوانات في المنازل واعتقال قيادتهم السياسية حتى تلك المؤيدة للهند واعتقال 13,000 فتى وأخذهم إلى أماكن مجهولة والشباب الذي يعميه الرصاص. هذا لن يؤدي سوى إلى مزيد من التطرف. Kashmiris will be further radicalized. Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying إننا نخشى حادثة أخرى مثل بولاما وبسببها ستلقي الهند باللوم على باكستان مرة أخرى. 500 terrorists lined up on the border to go in. Why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops? What impact are they going to make? What will they do? ويقول وزير الدفاع الهندي إن باكستان لديها 500 إرهابي ينتظرون على الحدود. ماذا سيفعل 500 إرهابي مقابل 0.9 مليون جندي؟ إنهم فقط يريدون عذرا والشعار هو الإرهاب الإسلامي. And then we'll give the Indian government an excuse that, look, Pakistan is a terrorist state, and this mantra that has gone on, Islamic terrorism. The moment you use this catchword, Islamic terrorism, the whole world تتيح عبارة الإرهاب الإسلامي للهند نبذ حقوق الإنسان وزيادة الوحشية ضد شعب كشمير. Because they keep using this word, Islamic terrorism. And this is what they're doing right now. What do we benefit from further increasing the cruelty on the people of Kashmir? And why would we want this? لماذا قد نريد عرقلة عملية السلام على الإطلاق؟ ولكن السبب هو أن الهند ليس لديها رواية أخرى. سيكون هناك حادثة أخرى في بولواما بسبب وحشيتهم في كشمير، وسوف يلقون باللوم علينا ويحاولون تفجيرنا مرة أخرى. They might come and bomb us again, and then another cycle might start. And what does Narendra Modi think? That 180 million Muslims of India are thinking right now. Aren't they watching these Kashmiris stuck ألا inside تعتقد like أن 180 مليون مسلم سيتطرفون في الهند لأنهم يرون أن هناك 8 مليون كشميري حبيس؟ وماذا عن 1.3 مليار مسلم يشاهدون هذا وهم يعلمون أن هذا يحدث فقط للمسلمين في كشمير؟ And when they get radicalized, there will be some incident in India somewhere down the line. Again, we will be blamed. And I'm warning you right now, again, we will be blamed. And Mr. President, what about 1.3 billion Muslims who are watching this? And they know that it is only happening in Kashmir because they're Kashmiri Muslims. This is not happening to Kashmiri Hindus. They know that this is happening because of their religion. So what do you think they will be thinking? What do you think the Jewish community would think if there were, forget 8,000 Jews stuck like this? What do you think Europeans would think? What do we think? I mean, any human community, if their members كيف سيكون رد فعل المجتمع اليهودي لو كان هناك 8,000 يهودي محبوسين؟ كيف سيكون رد فعل الأوروبيين؟ كيف سيكون رد فعل أي مجتمع إنساني؟ هل نحن أبناء إله أقل شأنا؟ ألا تعلمون أن هذا يؤلمنا؟ People will, in the 1.3 billion Muslims, someone will pick up arms. I know we've been brought up with films, Western films. This good, decent guy doesn't get justice. He decides to pick up a gun and start seeking justice. There was a film made in New York, famous film called Death Wish. This guy gets mugged by لقد كبرنا ونحن نشاهد الأفلام. رجل صالح لا يتمتع بالعدالة فيحمل سلاحا وتهتف له السينما كلها. ماذا كان رد فعل المجتمع الدولي على أي فظائع في العالم الإسلامي؟ If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam, but because of what they will see,
that there's no justice when it comes to Muslims. There were Rohingya Muslims, Myanmar, who are, God knows, almost 1 million people out, ethnic cleansing. What was the response of the world community? So what do you think will be the response of 1.3 billion Muslims? I picture myself. I'm in Kashmir. I've been locked up for 55 days. أتصور نفسي في كشمير محبوسا لمدة 50 يوما. أسمع عن الاغتصاب والجيش الهندي يجول في الأرجاء. هل سأعيش في هذه المهانة؟ أنتم تجبرون الناس على التطرف. I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization. When people lose the will to live, what is there to live for? And this is what, if you can do this to human beings, you are actually radicalizing people. And so, Mr. President, I want to repeat here, this is one of the most critical times. عندما يفقد الناس الرغبة في الحياة فإنهم يحملون الأسلحة ويصور فيلم أمنية الموت كيف يحمل صبي السلاح ويبدأ في قتل جميع المجرمين. إذا كنت تفعل هذا بالبشر هذا أحد أهم الأوقات الحرجة. سيلقى باللوم على باكستان إذا حدث شيء ما، وهناك دولتان تمتلكان سلاحا نوويا كانتا على وشك المواجهة في شباط فبراير، ولهذا السبب تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية، ولهذا تأسست الأمم المتحدة في 1945. You were supposed to stop this happening. I feel we are back to 1939, Munich. أشعر أننا عدنا إلى العام 1939 في ميونخ، وتم أخذ تشيكوسلوفاكيا. فهل سيسترضي المجتمع الدولي سوقا بقيمة 1.2 مليار أم أنه سيدافع عن العدالة والإنسانية؟ إذا بدأت حرب تقليدية بين دولتين نوويتين فإن أي شيء يمكن أن يحدث. If this goes wrong, you hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, إذا بدأت حرب تقليدية بين دولتين نوويتين فإن أي شيء يمكن أن يحدث. A conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor, لنفترض أن هناك دولة أصغر 7 مرات من جارتها، either you surrender واجهت سؤالا: إما أن تستسلم أو تقاتل حتى النهاية. فأنا أسأل نفسي هذا السؤال، وعقيدتي هي أنه لا إله إلا الله. أننا سنقاتل. There is no God but one, and we will fight. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry. أنا لا أهدد هنا بشأن حرب نووية، ولكن هذا يدعو للقلق. إنه اختبار للأمم المتحدة. أنت التي أعطيت كشمير الحق في تقرير المصير. They are suffering because of that. And this is the time. وليس هذا هو الوقت المناسب للتهدئة كما في العام 1939 في ميونخ. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free. هذا هو الوقت الذي يتعين فيه على الأمم المتحدة أن تحث الهند على رفع حظر التجول وإطلاق سراح 13,000 كشميري اختفوا في هذه الأثناء. وهذا هو الوقت الذي يجب أن تصر فيه الأمم المتحدة على حق كشمير في تقرير المصير. En nombre de la Asamblea General agradezco
al señor primer ministro de la República Islámica de Pakistán la declaración que acaba de formular y pido protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea